Now here is why I come to be a member of parliament of Makindye East. Zenkulide mu kitundu kino muganda wange. I'm born and raised in Makindye East. Banzala Bukasa Muyengawo. Ndi muzzukulu wa Kavuma Robert yali Katikkiro w'Engo yafa mu Kinda Musa. Okay. Ennyumba Ssaabasajja Kabaka mwe yasemba okukyala mu ggombola ly'e Makindye. Ndi mwana mutaka. Lwaki procedure yakola ku Luli 2021 ne bakuwa kaadi? Lwaki kuna atuyagala giwakanya kubanga bagiko? Ne ate Luli tebakozesa ekyo. Luli bakikola. They did the same. What intrigued you? N'otuulawo n'ogamba waya. Nina okwesimbawo. Nze nkulidde mu constituency. Bede wasulawo ttawulo NBS. Nagisuulawo dda. Omwana wa boda oba okola story ng'ogenze mu field. Yanguye okwogera naawe kuba akulaba ku mukutu. Kuba akulaba ku TV. Omukyala w'omu katale akulaba ng'oyimba oba muyimbi. They can easily relate with you. TUFF B ndi fan w'oli otya mukwano. Nga bada tomanyi. Nga bada takumanyi. Nti Miss Kyagulanyi. Era gula ekisawo kyenda Kyagulanyi. Ne mubuuza ku live camera nti abakyala n'abavubuka abeera ku maduuka ago agali awo ku wino wakola ekisaawo awo paka ekawuka okozesa abantu babameka yama nkozesa abantu 305. Ne mubuuza buli omu omuwa ssente mmeka n'agamba buli omu muwe $8,000 omwezi gibere $8,000. Ne mubuuza obajja wanaŋŋamba mbajja mu Kisenyi. Ne mugamba kisho ajja mu constituency muobeera yambuuza Kimumbasa ngewa gulaga omugaso gwa job center. Luli constituency yabeeranga mu bakansala katugeze parish yabeeranga mu bakansala bana naye kati abakiikirira ebyalo by'enjawulo. Kati ate government negibikyusa kati yagalako kansala ki omu ne pate mu Kisaasi ne dividing sitting room another constituency another nefuka constituency all in bid of fighting the opposition. Absolutely. Kibagezaako okukola nowebuuza nti what is their intention? Kuba n'abadde baliyo erina okulondako ki omu asaanidde oba asaanidde tumulabira ku ki? Asaanidde of course ground eta 60% then vetting eta 40%. At this time what we have to do is to be one, to support each other in all versions. Exactly. Abaana nsima mbajja mbakomera ekiwenda akajja abavubuka almost 16 of them. Insecurity ekyakula. Ate fe tulinga Bulaaya nti omugagga asula eno mu Las Vegas omwava asuliri wansi mu ghetto nedda. Omwava ali wano omugagga ali wano. Kati otasolovinga problem y'abavubuka kubeera unemployed. We are sitting in a time bomb. Alright, a very good afternoon, good night, good morning. Okusinza otabira olunaku n'olwaleero ate ono gy'onalaba vidiyo eno ensi mw'oli. Abamu bwakakya abamu beebase abamu tuli mu budde bwa misana. But in most cases all say we thank God for the gift of life. Sifa abasinga okumanya ate sife abalungi ennyo sife abagagga ennyo abatusinga buli kimu abasinga tebaliiwo. Naye by God's grace nti ffe weetuli. Abanyabantu kati nabalamusha banyankoli nywe n'abanyabuzaari wherever you are guys, greetings. East Africa habari zenyu. Apart from English and Uganda, which language apart from Kinyankoli and Uganda, which language do you know? I speak Rugisu. Rugisu. Yeah, you can say Mulembe. Okay, I can speak some good Lugisu, Nyankole, Uganda, a bit of Lusoga, Swahili. I'm very good. Okay, say hi to the viewers and then we start our program. Thank you so much. I'm a great follower of what you've been doing. Thank you. Those days when you still had the late Naduli's son, the Jakana, my God, is your interview. Those were very tough times. Bobo jikolide Kampala usula gulu. But that's a challenge. Content creators mugendo okusanga bana. Turbulence mugendo facing apuka luka negenda kuba yamba. Yonzi bunyo. Kubanga nakusasira yakana yawadanga ebigambo n'ogamba my God. Bunacha. Nenga munange, it's by God's grace. Nothing just happens, everything happens for the reason. And that's why we are in existence. Ladies and gentlemen, tuli no mkulu gwe bayita Sechide.
Robert. Yes, amanyikidwa nga TUFF B. Yes, abamulabeko ku TV zenjawulo nga tufaba kula tuweleza mbadde ku TV emu nno seze enjawulo emu mbadde ku emu overtime 15 years so ng'osuza abantu tebebase ngambira ku NBS ngamba konko n'emibimba nga olemesa abantu okwebaka ngamba lemesa okwebaka gw'omu ku abo yalemesa abamu okuzaala nga nange tokubye nnyo saalemesa abantu kuzaala but I'm glad tulina contribution ettafali twateeka ku journalism n'okwagazisa abaana bato baffe abali mu kujja mu mulimu gwe gumu okwegomba okubeera bannamawulire which I think is very important. Absolutely. Okay, TUFF B is among the aspiring candidates MP MAKINDYE East. Era please guys wherever you are mumusabire asobole okufuna kadi yagenzemu ebigoye kadi anenda kadi teina buzibu. Let me tell you something. Omanyi mambita bigoye, but this is what I'm going to tell you. Kadi teina buzibu. Ebisale ebisinga twelabire ekintu kimu. Luli constituency yabeeranga mu bakansala katugeze parish yabeeranga mu bakansala bana naye kati abakiikirira ebyalo byenjawulo kati ate gavumenti negibikyusa kati yagalako kansala ki omu nepate mugisaasire kati erina kuba n'ababadde baliyo erina okulondako ki omu asaanidde oba asaanidde tumulabira ku ki asaanidde of course ground eta 60% then vet eta 40%. ne bonna abalonzi babasangayo mu byalo. Nenda, me I believe one thing. Lwaki procedure yakola ku Luli 2021 ne bakuwa kadi. Lwaki kuna atuyagala jiwakanya kubanga bajiku. Ni ate Luli tebakozesa ekyo. Luli bakikola. They did the same. Kugama over structure kati yongeddemu obukodyo. Structure kibina kikuze. It's 5 years young but kigena kikuze. Kisinga kine kimaze emyaka 4. Exactly. And it's bringing a new breed of leaders. Okay. A new breed of leaders abagenda to representing them public nga tebaswaza. Okay. Nga webogera mu bantu bansonga za muzinzi. Nga public tegenda kujajinga kibina nti mukulembeze kika kikuwatuwadde. Exactly. So mukwagala okutema bakansala kwa government ya chikola. This blame inakuwa ku government sikulu national platform. Oh yeah. Because babade bakansala batano mu parish babana oyagala kogo. But is it only in the central? Why it is across the country? So, kugamba bakendeza ku sente lwaki bayinza okuba bagenza okulaba nga obungi bwabwe sente zigenda nyo sibe bati kifebalinga sente ya muwamusulu bakakiraba baze munayi simanyi babakira kati nenze no zabatidde national platform bata kibina kyaffe bwekiri I think that's what you call political gerrymandering in some areas okugeza nti when you go in western Uganda nawo tutudde wano bagifula district exactly never dividing am sitting room on other constituents another nefuka constituents all in bid of fighting the opposition. Absolutely. Kibagezako kola nowebuuza nti what is their intention but anyway all the same tubaniriza ku program ndako lwalero. TUFF B. Yes sir. Member of Parliament. Yes sir. MAKINDYE East 2026 2031. 2026 2031. Yes sir. Embeera eri mu ggwanga bugira botya. Embeera naddala mu kibiina sigwe mwogezi w'ekibiina naye ebiriwo because tusuubira nti maasa wogenda mu Parliament we are likely to see you on answered books of the Parliament. Exactly. So that we start from here. Exactly. Genda maaso ekibina kyaffe first and foremost we must applaud national platform as a democratic party accepting leaders from all spheres of life. Okay. Nabawo omukisa bajje bakulembera abantu. That shows democracy internally. Banga ubogamba our party has been just 5 years and we have over 60,000 people applying to become leaders under the national platform flag. That's a plus. That's true. That's a plus. Secondly, equal opportunity. Ekitali ngaba nafa abapati endala alina sente ya kulembera eno waffe tekiriyo wano tutwalayo mitwe gyaffe tutwalayo mitwe na nyanjala ya nsonga na buweereza eri pati ya ku values na integrity. Absolutely.
Okitegedde. So kitufuula ab'enjawulo. Ate bwola abantu nga bakayana nnyo saafuna kaadi nale nnyo okufuna kaadi kitegeeza kaadi y'ekibiina ya muzinzi. Okitegeera. Because buli mwalwana akole agifune. Kitegeeza simbo yaffe ya umbrella ya muzinzi. Lwaki ya muzinzi eyimirira ku musingi gwa people power. Yaddiza abantu obuyinza. Abantu basalewo mukulembeze ekigo baagala abakulembere mu constituency yaabwe oba parish yaabwe. Kitegeeza pati y'abantu. Kitegeeza. So nze ndowooza in any competition as leaders wabeerawo awangula n'awangulwa. Kitegeeza. Ate ekyokubiri first and foremost n'okumanya we're dealing with human beings. No one takes a loss lying down. Kitegeera. Abantu batwala loss abamu nga tebakkiriza n'eddaata lwaki tekikoze bwe kiti, which is understandable in their own position. Ne kati kirina akakiiko k'ebyokulonda. Bwe kaba kasobodde okufuna abantu abagala obwa kansala 3,000 ku 3,000 aba petitioning complaints bali only 600. They have done a good job. That's true. If out of the 3,000 who asked to become leaders, only 600 or 500 are petitioning, writing petitions, that means the party Okay. Now, if someone asks you what inspired you to become a flag bearer, what intrigued you? No tula no gambo why you know kwesimba. Nze nkulide mu constituency. Bede wasula utawulu NBS. Inajisula udda. NBS yasuda bali bana. Twafuluma fena ne Zambali. Wali Fort Portro mchala. Victoria Bagaya. Yafuna kadi. Simte yajifuna obasimanyi. Ayizimanga teyajifuna. Naye natuuka ku Ford. Nenga my fellow journalist. Can you maybe just only 5 minutes? Mweka up bite. Era we nakamwa nanga abane musajja gwe. Of the Kampala no just I was going somewhere. Nenkulengera wano. Nakampa mukona ngamba na ye kiri enu bya NBC bitegeera. Ne mugamba amewajira. Bya NRM namugamba mkwano gwange oyo ne mugamba kitogata ku kibiina kyaffe. Namba naye here is why I come to be a member of parliament of Makindye East. Nze nkulide mu kitundu kino muganda wange. I'm born and raised in Makindye East. Banzala Bukasa Muyengaawo. Ndi muzzukulu wa Kavuma Robert eyali Katikkiro w'Engu eyafa mu 1993. Ennyumba Ssaabasajja Kabaka mwe yasemba okukyala mu ggombola ly'e Makindye. Ndi mwana mutaka. Over the years ndabye challenge etawanya constituency yange. Ngeki abaana be twasoma nabo be tukuze nabo bali unemployed. Bokirya ko mwezi parish nga Kasanvu n'ogenda keyo mu Luka n'ogenda eyo mu Kabamba abaana bakira kunywa enjagala kulya amayirungi nga balina bachelor's degrees because Uganda yafuuka yani kuomanyi si kyomanyi. People are not getting jobs and merit, they are getting jobs because of technical know-how. Now this challenge has been there over time, and when I was in Europe na ko engage abantu someone employment. Nindowooza I can do the same thing now for omukisa okukipiya abana Yeah. They create what they call job centers. Ne wano wezi that is in visibility. So when take a job center ekabalagala obekanza buli muvubuka mukyala mwami nakera ku makya nakwata photocopy ya ndangamuntu nafuna ebbaluwa LC nabiwomoza ku job center gyentaddewo. Mbadde mawulire for over 15 years. There isn't a TV or radio station that is going to charge me nga nange ekintu ekiyamba abantu. I place an advert on CBS, NBS, Galaxy FM and Book FM. Onoonya mukozi kikaaki, onoonya mukozi wa byabukugu, onoonya mukozi akola mirimu gya wansi. Visit our job center. Kabalagala tukuwa omukozi. Senga aba akubye omanyi w'omulope. Senga aba adduse n'ebyo omanyi w'omusanga. Sisobola ku advertisinga kumala myezi 3. As I speak, there's an owner of a forward truck yakagoba driver talipoti na sente mbudu tamanyi wajja muga. If I place a bridge between abanoonya emirimu n'abagiina nenkola ekitebe ky'abakozi n'enkiranga nnyo nga buli muntu ali mu bwetaavu omukozi amanyi waddukira ofuna abakozi.
I'm going to be able to cut unemployment by 80% in Makindye East. Lwaki abantu bagenda kuddukira awo singa ofunawo mail n'akubba omanyi w'oddukira okumuloopa because tulina ebimukwatako we can easily trace her. I read your point. Ntegedde. Sans nanjagadde okikola nga sinnafuuka mubaka. But I need the respect so I can knock to doors because Makindye East eno erina over 90% of organizations, their head offices are in Makindye East. Mukwano ali awo, head office ya Total eri awo, eya Shell eri awo, medical stores ali wali, over 15 universities are in Makindye East. Wow. If I make an approach to Mukwano ne mugamba Mukwano look here, you're employing over 600 drivers. Constituency giwe kuba driver bisatu. Agenda kumbuza what's the catch. Muganda wumpa driver bisatu. Ngenda kuyita n'abakyala w'Emukasa. Mpite chairman w'Emuyinga. Mpite LC wano w'Omukasa. Mpite n'abakyala w'Ekansanga. Mpite LC w'Egaba. Mbagambe bagende bakubize buli household. Oli bw'agenda ku dduka okugula ka sabbuuni agule ka White Star. Bw'aba agula ka butto agule ka Fortune. Bw'aba agula ka Omo aguleyo ka Nomi. Your product sales go up because you are employing people from the community. Absolutely. Take it? Yeah. But here is the main point. If you tell Mukwano now Sekide Roberts wants to see you, agenda kuuza who is Sekide Robert? Oh, Linda Ho. Meaning that you have all the capacity. You have all the potential. But I need the respect. The respect to be able to make a from the community. Exactly. Community empekitiibwe kisobola okunvuna ewa Mukwano ne bamugamba the right honorable atwala ekitundu muokola emirimu gyo agala kulaba. I get your point. Tasobola kugaana ajagamba honorable badde ogamba otya nti munnange office in constituency yange mbadde nteesa I want to give you something. Product sales ozambuke oemploying abantu kuba muki mu community. That's the use of a job center gyenkugamba. Hamu yali agulawo ekisawo ky'Nakivubo. I always say this example. MBS n'ensindika akolera yo Nakivubo. Nembuuza Miss Kigundu, tell us abantu b'oyinzisa ku maduuka ago wano ku wino all round ne bakwata gabaroodi paka kawukujja obeera. How many are you employing? Yangamba I'm employing over 350 of them. Nemubuuza obawa sente mmeka? Now buli omu emitwalo 8. That's close to 400,000 shillings a month. Nemubuuza obajjawa nangamba ngajja mu Kisenyi. Emuna wachito wajja mu constituency muobeera yambuuza kimumba sangewa kulaga omugaso gwa job center. Demu point eyo enkulungu tudde mu kamera eyo nti Miss Kigulu era gulawo ekisawo ky'Nakivubo ne mubuuza ku live camera nti abakyala abe n'abavubuka abeera ku maduuka ago agali awo ku wino wakola ekisaawo awo paka ekawuka okozesa abantu nga bameka yamba nkozesa abantu 305. Nemubuuza buli omu omuwa sente mmeka nagamba buli omu emitwalo 8 omwezi gibere emitwalo 8. Nemubuuza obajja wanangamba mbajja mu Kisenyi nemugamba kisho ajja mu constituency muobeera yambuuza kimumbasangewa gulaga omugaso gwa job center gye ngenda okukola njiwe visibility buli muntu wajja omukozi. That's my number 1 agenda. My number 2 agenda tulina obutale butaano mu constituency tulina akatale k'Eggaba, tulina ak'Ebbunga, tulina ak'Ekansanga, tulina akatale k'Ekalagala, tulina akatale k'e Namuwongo. Abakyala bano n'abavubuka abakola mu butale buno bamanenda bali mu bamalawo babawola sente at 20%. That's abnormal profit. Ng'omubaka I intend to put a Sacco bank buli katale ya milioni 10. Kusenze nyinzi bakuweze emmotoka tula ku milioni ata teeka buli katale kateekemu milioni 10 banki ya Sacco babawulire ku 5%. Obeera okola ng'ate n'abantu balowuddeko. Indirect ogenda kuforcinga bumanirenda abadde abajja ku 20% okusala emiwendo. That's very true. Abantu bajja kuba tebakyadukira waabwe baddukira Sacco bank mbaka katale ombaka ke yabateeramu ke bafunira loan ku 5%. Kitegeeza ki buli manirenda ali mu kitundu kya Makindye East agenda kusala emiwendo nga tomuforcinze asobola osigaza ba clients. That's second agenda. Now my last agenda was this. We are not saying to go baragwira kubanga bangi kugaba road abalipi bangi kugaba road but want to borrow leaf from Tanzania
obulimu bwa wansi babulekere bannansi. Oh yes. Omulitri afuna ssente buli mwezi okuva ku kitebe kyabwe nga refugee. Tetumugoba mu Uganda. Tuli mu kugamba obulimu ng'okuvuga boda, obulimu nga kasaalu, obulimu ng'okuyigiriza okuvuga emmotoka, obulimu ng'okusiika chapati, obulimu ng'okukola mu katale otunda ennyaanya, babulekere bannansi. And that's very real point. Beegatte nga bo kuba bafuna ssente z'obwere bakole bizinesi z'abamusiga nsimbi eza waggulu. Bakole saako zaabwe. Exactly. Because these guys are getting up to $500 a month from their embassy. Basobola okukola saako yaabwe y'abantu abiri ne bagatta ssente ezo ne bakola bizinesi eya waggulu. Omuntu wa wansi asigaze emirimu gya wansi. So before government ebiwulira. Government ejja biwulira because people like me who have been journalists tulina eddoboozi tugenda kwetya kwogera. You see, I was telling someone sometime, bwe kifuula journalist n'omuyimbi ow'enkizo okusinga balawyer badokita to become MPs is the relationship we have with the community. Emirimu gyabwe tugikolera mu bantu. We easily relate with the common man. Omwana wa boda oba okola story ng'ogenze mu field yanguyira okwogera naawe kuba akulaba ku mikutu kuba akulaba ku TV. Omukyala w'omu katale akulaba ng'oyimba oba muyimbi. They can easily relate with you. TUFF B ndi faani w'oli otya mukwano nga bade tomanyi nga bade takumanyi. They easily relate with us. Kati ekimfulo w'enkizo okuloya ne dokita bwambala masuuti oba loya avuga emmotoka endabula muziri waggulu erimu esi akubye essuuti. That's true. Omwana wa boda amutiisa amaaso. Omukyala w'omukatale agamba oba bbe atya n'omwapulokinga. Naye nga ali approachable. Naye nga bamutiisa amaaso ko tebakola kitamumanyi. So ffe nga bannamawulire n'abayimbi kitufuula bakulembeze ba nkizo because we easily relate with the public. That's the very true. Ne public yanguyibwa okufuula naffe ne tuwulira ebizibu byali. Kitufuula ab'enjawulo. So in other words, etaffaali lyendeeta mu constitution yange is to make sure, apart from me supporting national unity platform and believing in change and supporting His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, omulonzi awagira national unity platform mu Makindye East mugattako ntya ng'omulonzi. That is what I'm bringing to the table. Solving common sense problems with common sense solutions. There is unemployment in Makindye East. Nsobola okimalawo ntya kanteekewo ekitebe ky'abakozi nga buli muntu anoonya omulimu aleeta paperwork we n'amudropinga awo. Nze nennanga nti nina abakozi nga buli ali mu bwetaavu bw'abakozi watuukirako nga tina paperwork waabwe singa amubba amanyi wamutracingira ngenda kwongeza chansi z'abaana okufuna emirimu. That is Makindye East. Ntege mumulabiranga ddala nange ndafuna obutuuze naye nga idea zange ozitegedde bulungi because kugambye bamama bafe ab'omu katale bakaaba ne bamanirenda. 20% is a lot of money. That's true. Ate sigenda genda mposinga bamanirenda bano kusala miwendo bateke ku 10 over 5%. No, kanfuka omubaka nzigulewo kasako bank buli katale akomu Makindye East abantu bateke ku 5%. Badduke bamanirenda abalala bagende ku sako ya omubaka nga webeewola ku bank y'omubaka nakadde mu katale. Then the other mariners bagenda kuba forced okusala emiwendo okusobola okusurvive in the business. That's very true. Nasiyomye nabo. Naye kambuze bano abantu bano abantu b'e Makindye ndowooza Makindye East muli ebigambo by'omukulu ono kubima akafaananyi singa nze mba mubaka idea yonyini gye nsooka kutwala ewaffe. Exactly. Kwandaba it is worth it. Because much as we set wali employment wali abantu banoonya abakozi every day. I'll give you a case in point. Nze mukyala wange asooka okunoonya maid for 3 months ng'aweeza transport mu kyalo banomu netumala emyezi zo nga tulina maid naye nga mumwetaaga nga tumwetaaga. So woba olina ekitebe ky'abakozi nga kiri centered around Kabalagala ng'okiranze ku radio ne ku TV, mukyala wange ajja kwata kyanoonya ajja genda wajjewo omukozi. Second, ng'oggyeko creatinga emirimu ngenda kuba ndeese hope mu bavubuka. Omwana bw'abeera mu nju nga yadropinga ebbaluwa ya LC ne photocopy ndala omuntu ku job center n'alaba akalango ku Galaxy oba ku NBS TV n'awuliza akalango ku CBS ajja kuba ne hope kuba kalamo kamugamba kuba yakatufunira omuntu wanyigira mu bumenyi bw'amateeka. Kitegeeza ajja kubeera grounded ng'ataalina n'essuubi.
point note. That's top of agenda. Because we are a people power party. We have to empower the people by bringing common sense solutions to common sense problems. Ababaka abala mukope with this kind of ideas. Borrowing a leaf. They have to do that. Someone was telling me, why have you become very effective on the ground in Makindye East? I've been solving common sense problems. Common sense solutions. I've been supporting sports. Makindye East. Me doing these tournaments of soccer, no. I made a deal with my boss, King Kalisa, NBS TV. Ngampa NBS Sport, nejja nekwata mipira kino. Nejiraga ku TV. Era mu tournament yali wana Kisugu. Namu twagiraga ku NBS for 3 months. Tournament yagenda okugwa. Nali ntadde ettala ku bitone by'abavubuka 4 of the youth from the ghetto basigninga mu Super League. Ne bafuna emirimu mu club ez'amaanyi. That's wonderful. And namungu kanyegoga yoka nabawe ekimotoka every month, end of month kiyola yo kasasiro. Kiyola kasasiro okuva eri mu kanyegoga mpaka eri mu Kasanvu. Kakati nga makuru gacho you've been a hands-on leader. Not even hands-on leader alone. Already obadde mukulembeze in isolation. Nagende kansa ntujjanjaba over 3,500 people. So, kikyengezako kuleta ku mmeeza. Abakulembeze tulina okukimanya nti gavumenti ya disappointing abantu. Essuubi ly'abantu lirimu gwe balonda nga MP, gwe holding accountable, gwe bamanyi we basanga. That's very true. That is why when you disappoint them, bakugoba. Much as the work of the member of parliament is to legislate and do oversights in parliament. However, government okumala disappointing abantu essuubi lyaddamu ffe. Bwe bamala tasobola otuukirira because basobola kulumba Museveni. Me basobola okulumba Sekindi. They will hold you accountable. And then Mukama blessed us with national unity platform. Yajja obuyinza n'ebuzza eri abaki abantu. Kati abantu abawo equiping ne power eronda ba leaders eyagalidde. That's very true. And that's what all right, that's it. Ndoza momulide what intrigued him or what inspired him. Chiche ekyo lwaki yagamba why kangende nsobola okukiikira abatuuze bange ba Makindye East ku luvannyuma lw'okulaba nti abavubuka emirimu abantu bali mu kunyanja abaana there's insecurity. Abaana nsima mbajja mbakomera ekiwenda akajja abavubuka almost 15 of them. Insecurity ekyakula. Ate fe tulinga Bulaaya nti omugagga asula eno mu Las Vegas omwava asuliri wansi mu ghetto nedda omwava ali wano omugagga ali wano. Kati otasolovinga problem y'abavubuka kubeera unemployed. We are sitting on a time bomb. So me, I'm kindly encouraging those who are interested at the same time abatuuze ba Makindye East. TUFF B wali mumulabiranga ddala Sekide wali boba atwagalidde ddala boba bali kumulamu bagamba if it's not Sekide it's no one else. Applause. So no ensonga eyo. By the way, the Chetwagama international platform, we are multidimensional in a lot of things we do. Exactly. I'll give an example. Muze waliwo yampulekesi munangamba ne doctor okola eddi nkolaba nnyo nebugamba please. It's all about how do you manage your timetable. How do you manage your timetable? Because if you find me in lectures yesterday at campus teaching, and now this afternoon on Dabawano, I know how to manage my time. You know how to manage your time. And at the same time, if we don't do this at this time, no one else will do this. No one will do it. So we have to stand for the people, of people, exactly. And their people and their because needs. now Olaba, we live in a country that is very insecure. We have to say kumuganda wangu full figure. Yeah, full figure. Some take it. Very tragic, not good. But at the end of the day, I'm saying this to every young man who's a YouTuber, every young man who's an online blogger. Be careful. You're playing with both careers. Okay, no moment na asirika agenda ko handling technically because the police tebajja kusobola pa. You know, we are in a mafia state.
For sure. Kuba we are in a mafia state. Full figure na But this is true. nga We are in a mafia state. You know, when she was beaten individually, I thought it was very bad to beat a human being. But when I followed it into its story, into detail, over 30 cases reported because of that lady, automatically said no. Maybe she was worth to be disciplined. You have invested millions in your bid to become an MP. Chata sobola kola tamanyi risk you're taking ze akudown playing ali character assassination no sirika naloza tomulaba bana tubalaba ate tusibise mu tuli basiru. No, just nganga kunyiza chali chimunzi. One time somebody told me I have a being a Westerner, automatically you are So since we're all Westerners, so called we time nti mwe bambega nemubuza for us being Westerners, it doesn't define that we are. But how did you come to know? Unless we do the same job. You cannot. Let me tell you something. There's something I'm trying to rap is that at this time, what we have to do is to be one, to support each other in all versions. Exactly. And I used to think that NRM the untouchable. But if the presidential advisor was beaten, now they are touchable. So they like wants to be disciplined. Hey, it can get to, and let me tell you something. First and foremost, we as journalists, it would be nice to watch your fellow journalists go up. Yep. So that you have a friend in parliament you can make a call to. Absolutely. Absolutely. Ate bo banning a bridge, no down playing, no nzalawa, no nyoma. You think I'm going to take it lying down? I might not come out and address you directly, but it is hurting and I'm keeping quiet. And keeping quiet does not mean I'm not noticing what you're doing. Absolutely. Exactly. And silent doesn't mean that you're stupid. No. And by the way, it's the best medicine for a fool. Because once you keep silent for a fool, the fool will think you're very foolish. Exactly. Then you'll touch them minus touching them. You'll touch them minus touching them. Babies are telling you they were. Oh, you have to come now go Masayao. Tamanje Bavude. Alright, that is TUFF B Member Parliament Makindye East 2026. So kindly did you realize that we're in the country where even to I'll give an example. I was wondering okulaba nti abantu ba NRM kuba je bakoma akalulu ne balwana eno bebefuma ndaba atwa Rebecca Kadaga damu Museveni ngakazi oba. I will use this because as an investigator, me I thought about Madam Kadaga one time over yaliko, I should call it overside daged because she never had even a single respect to one thing we should know so about life. She was NRM. Banang. Jagala chiza ne mbulamu bwa bulijjo ne ku mirimu emirala. Even if you're the best dancer. Over mudiro. One day, one time, you must make way for a new dancer to take up the floor. Absolutely. The only problem in this country is people think they're entitled to positions forever. That is the problem we make. If we are going to say Museveni must go, he has led this country for over 40 years, we must serve with example. Now again, office but don't you think maybe these people are just Weguba Muzimu? That NRM became a demonic something that Gubalinya no gamba esinagenda mupala because I wonder somebody come from Olina azuka kumacha ngenda kwesimbako nyo bo tuna structure genda okwesimbako na ye mwenyini yevaako. I'll give an example of Moses Ali. We are in a failed state. I've told you we're in a pirate world. So do you remember nga batu gambe said ebyo nti you are the future leaders. You are the future. Exactly. Now these leaders, they are in our future. Exactly. Oweredde omwana omututte ku ssomero omusomesezza omugamba soma bw'omala funa degree, get a master's and a job in a merit in a country where it's who you know, not what you know.
That will never work. That's why people like me are saying, let us support His Excellency Robert Kyagulanyi Sentamu. Let's go into this election with a protest vote and vote for National Unity Platform with our head president, Bobi Wine. Yekolera bantu mba mwagala ki omusajja asudde omulimu gwe ku NDS azze n'abalwanirire wansi wana abayambeko era ne mutasti you can't open your eyes and abachi bo bachimanyi abendo wakitegeera itake gaba itake bunga genda kenda muongo genda ekansanga. It is one name, Sechide. It is either Sechide, TUFF B or no one else. That is what they are saying. So but they have to be there for you. They are going to be there for you. Obviously they have to be regardless there for you. Bowe balibu bandazedda akaluluka ku Bana ngenda mu vetting ya party ya party ya fe on the 15th 22nd. Card is for me by the end of this month, and once I have that flag, he go represent that. Nsaba tebakola tebakola era tebasobola kuba eno generation kwe tutuse sawa zino tebasobola. My able secretary general David Louis Rubongoya has a very well professional electoral committee. We need them to do the best. Yes. Because they should do. We know I told one of my friends, you are all good, yes, but you are looking for the for the best. Exactly. Every candidate yesimbi onanga bonna balungi naye tunoonya ani aleta ani ayongera ku kibiina ani ayongera ku bantu ani ayongera ku bantu ate ayongera ku kibiina, because we tuli kati kibiina kyaffe we want to attract people who don't believe in national unity platform to start believing in national unity platform. How are we going to do it? By leading with example. That is how we're going to do it. Mbasaba national unity platform, the best way ngabe bagenze ku ground, let the results speak for themselves. Let the people speak, because it is people power manyi ga abantu, because they've already empowered. And everyone who has told me, what if you don't have that card? Mbera mugamba ekibiina kyange kimirya ku musingi gwa maanyi ga abantu. The first stakeholders of the national unity platform flag are the 46 million Ugandans. Absolutely. Bwe babanga bebo, I have that card. Amaanyi g'abantu. Exactly. It has been our first show. Yes, sir. Lwaki tetugirekera wano? Amina taata ne yanzo sokota akatalekeka nsoko okwebaza nzani atula ku channel ino channel njayeko basajja abagundi Haji Nadduli, njabeka abasajja nga Jakana Nadduli, njabeka abasajja nga Honorable Joel Singing, my able my able SG, the Louis Rubongoya, and I'm like, guys, every time mufufu yanajja muri mukunda utegere kintu kimu national unity platform yinijja okumanyi abantu. That's true. Buli kansala atafunye card mutufu okuyomba mu ngeri ye naye ayina okitegeera nti omusango sigwa bati omusango gwa gavumenti. Palishi yavanga mu bakansala bataano baagala mu ekibiina kirina okulonda kuki omuntu omu tebagenda kutwala bataano mwenna. Wuliriza ekibiina kyekisazeewo oyimirye emabega w'oyo gwe bawadde tiketi ya national. That's very true. Yes, so, ladies and gentlemen, we wish you all the best as we're watching this show. You know, with TUFF B over Sechide Robert, yes. MAKINDYE East, Member of Parliament to be. Definitely. 2026, Definitely. 2031. Definitely. We wish you all the best and Nagin Yagazom Kama. I'll take it more. Kali, akuma takumi na mpira. See each other next time. Keep on www.theflashlightug.com, on Twitter handle, Facebook. You can find us all over there. A lovely evening whenever you're watching us. Bye-bye. Thank you.